Na gut, Name. So, was hier aussieht wie eine Schulklasse auf Wandertag, sind tatsächlich Pavement und ich. Hello, gentlemen. Welcome to the show. Hello. Thank you. I just mentioned that we look like kind of a school class being on some excursion. There's the America House behind us. There's a kindergarten right there. There's a church right there. It's very German here, and I've heard that you had a German experience already yesterday. We were having the Eisbein thing going. Yes, we had traditional Berliner cuisine. Kohlroulade. Yeah, old-fashioned medieval style eating and drinking, and old-fashioned sore stomach. What kind of sauce? Mine was just basically boiled pig's fat. But, yeah. Ganz gutes Brown Sauce. That's Gravy. so sweet, that answer. Yeah. Delicious brown gravy over Brown Kohlroulade. Weiß jemand, was Gravy auf Deutsch heißt? Ich wollte das jetzt mal aufbringen, aber ich glaube, es ist Bratensoße. Und es gab Eisbein, das förmlich im Fett schwamm. Das mal so als Einstieg in Berlin. Und Pavement sind hier in Köln, weil sie heute Abend eine Show im Gloria spielen. Und der Anlass dazu ist die Veröffentlichung des neuen Albums Twilight. Und darüber müssen wir sprechen, genauso wie über den neuen Wahnsinnsclip. Und ja, es gibt viel, das wir jetzt ansprechen müssen, eindeutig. So Twilight is on the way, and there's a very remarkable new video also included in the show which we need to talk about. Yeah. So there's loads of stuff, and we start out the show with Stereo, some old classic of yours, and more stuff later coming up. Also, wir fangen an mit Stereo, ein Klassiker. So, zurück hier mit Pavement in Köln. Wir haben ein bisschen die Position gewechselt, damit ihr auch was seht von der schönen Stadt. Wir sitzen hier ein bisschen in Hasenscheiße. Liegt da unten. Wie die hierher kommt, weiß keiner so genau. Da ist sie schon, Hasenscheiße. Und jetzt müssen wir über was sprechen, nämlich über den Produzenten des neuen Albums. Das ist einer, der vielleicht dafür verantwortlich ist, dass Pavement in jedem Interview drauf angesprochen werden. I just mentioned that your choice of a producer might be fatal as far as interview questions go, because everybody will ask you about this person. Yeah. yes, Does that happen? it's also new life. Something else to talk about other than ourselves. So you're right, though. So many questions about Nigel, and we can. Thank you for not asking. Yeah. I'm just keeping it very open here. Whenever you, but since you already mentioned the name, Nigel You're leading the witness. Nigel Godrich, yeah. And but nevertheless, in how far was he responsible for the sound that actually is now on Twilight? 100%. Totally. Totally? No. I think he was in 1/6, another kind of like another member there for a while. Yeah, a little more than maybe our other engineers that we recorded with, because he just was more interested in giving something to it, a creative input, instead of just pressing record, you know, and he mixed it, you know, he did a lot of clever stuff. He's a very talented guy. Yeah. Also, our music was like the Eisbein, and he put the gravy on it. Thank you. So, Nigel Godrich, das ist der Kollege, der Radiohead und auch die letzte Back produziert hat, deswegen lief auch gerade Karma Police von Radiohead. Das war so wie Gravy auf dem Eisbein. Gravy, wo ich nicht weiß, was das heißt. Bratensoße auf dem Eisbein, nehme ich jetzt mal an, heißt das. Und er war wie ein sechstes Bandmitglied und hat nicht nur wie die anderen Leute, die bis jetzt mit Pavement zusammengearbeitet haben, auf den Aufnahmeknopf gedrückt, sondern ganz, ganz gute Ratschläge gegeben. Und sie mochten seine Arbeit auch vorher, und deswegen hat man sich gedacht, wenn so die Platte klingt, dann ist das sehr gut, und von daher macht das auch voll Sinn. One other thing, are you still living far apart, across the states basically? Yes. Yeah, in our time off. But now, as you can see, we're all here. For the next 6 months, we are full, like we're living together. Fully dysfunctional family again. Yeah. When did you get back together then for doing the record, and how? June Our first date, 1998. And then how long rehearsing before recording? oh, off and on, about a month and a half. That's quick. That's a long time. Pretty long. A lot of Scrabble. So,
Stephen, you pretty much wrote the songs before the other guys joining in? Yeah. Yeah, it was all, the basic structures were all there, but we needed to infiltrate those structures and make them into things that sound like songs and not just demos by one guy. That's the real goal. See. And we did that, I think, on 90% of the songs. So at least 90%. Yeah. Very good. Also Pavement wohnen quer verstreut durch die Vereinigten Staaten, so richtig weit auseinander, die einzelnen Bandmitglieder. Und diesmal lief das so, dass Stephen die Songs geschrieben hat, aber eher so in Demo-Version. Und dann hat man sich 1,5 Monate vor der Aufnahme getroffen und jeder hat seinen Teil dazu beigetragen und dann konnte man das ziemlich schnell aufnehmen. So, wir sprechen gleich weiter über die Platte. Jetzt geht's erstmal weiter mit den News hier. So, der Frühling in Köln kommt ja auch nicht so recht aus den Knien. Es fängt gleich an zu regnen, uns ist kalt. Zurück hier mit Pavement. Und was jetzt gleich kommt, ist der neue Clip zu Carrot Rope. Und der ist ein ziemlicher Wahnsinn. Ihr habt ihn ja schon gesehen hier auf dem Sender. Now the video for Carrot Rope is coming up, which is very remarkable. One of my favorite color combinations, blue and yellow. Yeah. One of yours too, by any chance? Swedish flag. We love raincoats. Oh, you do? Yeah, we love blue and yellow. Who is living in the most, in the rainiest area in the States of you? Ooh. I do. Well, yeah, it's a toss between these two. Whereabouts is that? That's me. If you want to go fight about this, I live in Oregon. It rains all the time. Oh, okay. We're very proud of it, though, of our rain technology and just being able to handle it with a stiff upper lip. And everybody I know about from Oregon complains about the 6 months of rain. Not when we're amongst each other. But your you little live in secret? Kentucky? Yeah. Do you still live in Kentucky? I live now? in Kentucky, yes. So you don't need a raincoat at all? No rain, always perfect weather Yeah, it was every day. ridiculous to wear a raincoat in Louisville. Oh, it was filmed in Louisville? Yeah. Yeah, we did. Oh, On a sunny day. of course. So, who directed it? Lance Bangs, a friend of ours from Georgia who's been a fan and friend of this band for about 8 years. He is from Georgia, and he's done some videos for Sonic Youth and Belle and Sebastian. He's a very nice young man. From Georgia. Yeah. He's from Georgia. Atlanta. And his friend Dan is his assistant. From Athens. Yeah, they did a great job. We shot all this footage all around Louisville because they were having this crazy horse race, Kentucky Derby, and we were going to move that into it, but he said the footage was so incredible of us dancing that he just wanted to focus on that. I like the lip syncing. Yeah, very video. good, very good. Very realistic. Good. Very realistic. I've only seen it on a small screen, so. I bet it's great. Hey, maybe we should watch it. Format. It's hilarious. But which Sonic Youth video did he? It was something later on when they were opening for REM. I forget what song. It's crazy. So Yeah, it might have been that. It was that, I think. Diamond C. Yeah, that's what it was. You're right. We should show that. Off Washing Machine. Right after. Yeah. Okay, it's a beautiful then we'll song. show Diamond C after we've seen Carrot Rope. Yeah, and he's done a new video. I forget the Belle and Belle and Sebastian Sebastian. song. I forget which one it is. It's on their last album. I don't know Lance if you'll was have his that name. yet. Lance Bangs. Lance yeah. Bangs. Okay, Aha. you should tell him. Yeah, tell the people. Also Lance Bangs heißt dieser famose Regisseur, der den Einfall zu diesem Video hatte, das eigentlich erstmal auf dem Kentucky Derby gedreht werden sollte, diesem total abgefahrenen Pferderennen. Aber dann haben die Jungs hier so rumgetanzt und rumgealbert, dass man gesagt hat, das nehmen wir so, wie es jetzt ist. Und es sind ja großartige Synchronszenen drin, die eigentlich gar keine sind und deswegen umso besser sind. Und Regenmäntel, eines der Lieblingskleidungsstücke von Pavement. Stephen wohnt hier in Oregon und da regnet es recht oft. Aber so ein kleiner Contest geht hier innerhalb der Band von Stadt, wo es denn am meisten regnet. In Kentucky definitiv nicht, wo er wohnt. Trotzdem wurde das Video da an einem sonnigen Tag gedreht und blau-gelb ist eigentlich eine ziemlich super Farbkombination. Das sieht Chef aus und jetzt kommt Carrot Rope und weil Lance Bangs auch der Regisseur von Diamond C von Sonic Youth war, gibt's das gleich danach. So, Regentropfen, die an die Linse klopfen. Widrige Umstände hier bei unserem Dreh. Die Kirchenglocken pünktlich also nicht zur vollen Stunde natürlich. Und der Regen und wir haben keine Regenmäntel dabei, obwohl es nicht Kentucky ist. So. No raincoats, although it's not Kentucky. And
now when you need them, you don't have them on you. See? Yeah. Umbrellas are the same way. Yes, of course. You keep forgetting umbrellas in restaurants and bars. Okay. Or you leave them at home. I have about 17 portable umbrellas in my closet. Or is that you take them? People forgot them and you take them? Or I just don't have one and I get stuck at the shop and I want to walk home and I have to buy another one. Yes, I know that. Traveling too. Ja, wie mit Regenschirm. Man hat nie einen, wenn man einen braucht und kauft dann immer einen und dann hat man 17 zu Hause. So, jetzt noch eine Sache, die muss ich auch mal ansprechen. Es kommt jetzt gleich der Wunschclip und der ist anders, als ich mir das gedacht hätte. Nee, natürlich nicht, aber sage ich jetzt mal so. Request Video is coming up. And it's a German band called Die Goldenen Zitronen. And I thought you guys would really pick something from Blur. Well, we already played Radiohead, so... No, just kidding. No, it's just... I followed British press over the last couple of weeks and they always said something about a really close friendship. And apart from British magazines writing about this friendship, I never noticed one really. So, is there one? Not too close. We know the band, but I think their singer Damon, he's not very sociable, so like we know him probably pretty well compared to a lot of people. But it's not. I wouldn't call it a close musical friendship like touring. There's many bands we toured with, a lot more. Bloomfeld, Mercury Rev, Stereo Loud. Right. Those are the bands that maybe we have closer friendships with because we just spent more time with them. You see. Ja, also die britischen Magazine schreiben ja gerne mal, wie gut befreundet Pavement und Blur sind und wie sehr Blur auch nach Pavement klingen und so. Aber sie haben sich einmal getroffen und Damon ist vielleicht nicht so der zugänglichste Typ und deswegen sind es Bands wie Mercury Rev und Bloomfeld und viele andere, die mit Pavement getourt sind, wo sich dann eher eine Freundschaft entwickelt hat als jetzt zu Blur. Und die Goldenen Zitronen, mit denen haben sie noch nicht gespielt, aber die mögen sie ganz gerne. So, the Golden Lemons are coming up with Weil wir einverstanden sind, which is in English, because we agree, exactly. Looking forward to see that one. Yeah, Hamburg. Right. Ja, Hamburg, jetzt Hamburg scene. Hier im Fernsehen. Finden Sie super, die Goldenen Zitronen, weil wir einverstanden sind. Leisure Suits on Parade. So, hier nochmal zurück im Kölner Regen mit Pavement. Das waren sie mit Cut Your Hair. Und was jetzt gleich kommt, ist ein Live-Mitschnitt aus dem Gloria. Das war so eine exklusive One-Off-Show zur Veröffentlichung des neuen Albums, Terror Twilight. Ne? Und there's one thing on your web page which is very neat. By the way, the name of the web page is great. Pavement-therockband.com. Yeah, that was a way to separate ourselves from the other pavements in the URLs or whatever they're called, right, Scott? Are they called URLs? Because there was a pavement. Yeah, there's. What is it? Yeah, pavement.com is it's like a cement company. Very interesting site. Yeah. So lots of interesting information. We had to come up with something to break us apart from the mold. I see. And who's doing Pavement TV then? It's part of the website. Yeah, we're doing it. We're gonna put some live footage on there, some documentary footage, some footage from our home life. I hit it 2 times, and 2 times I've seen Bob taking out a beer of the fridge. So is that big part of the home life? That's all I do at home, yes. Oh. I have lots of friends that sit around and drink beer in my living room while they watch TV, and I always go to the fridge and say, how many? And that's what I call usually a it's host. about 4, and I grab 4 beers out of the fridge and sit back down, bring them in and hand them out and sit down. Then we all drink the beer, and then I get up and I say, who needs one? I'll take one, Bob. You gotta translate that word for word. Also erstmal so die Webpage, die heißt pavement-therockband.com, weil es gibt Pavement.com, das ist aber dann eine Zementfirma in den Vereinigten Staaten und das ist dann schon ein Unterschied. Und es gibt ein Feature auf dieser Webpage, das heißt Pavement TV und das sind Leute, die die Band dabei filmen, Live-Auftritte auch mal zu Hause. Und ich habe zweimal dieses Ding angeklickt und zweimal habe ich Bob gesehen, als er ein Bier aus dem Kühlschrank geholt hat. Und das tut er immer, wenn er 4 Freunde, ich glaube, wir wissen, wer diese Freunde sind, bei ihm zu Hause hat. Und er geht dann immer aus dem Wohnzimmer in die Küche, macht den Kühlschrank auf, schreit nochmal rüber, wie viele? Dann sagen sie 4, tut er 4 raus, geht rüber
und bringt die dann und dann geht er gleich wieder und holt das nächste. So läuft das bei Bob zu Hause und wie es auf der Bühne läuft, sehen wir jetzt gleich im Gloria mitgeschnitten. Before we see some live footage, what you filmed tonight, is there a tour coming up for Germany in the near future? 2 festivals. What are these festivals? German festivals, do you know? Hurricane and Bazaar, maybe? Southside. Southside Hurricane? Yeah. Oh yeah, okay. Yeah, late June. Right, and then... And in the fall we do club dates. Yeah, We're we're not sure looking what at that. We're trying to organize time to come over. You know, gotta do it. Very good. Gotta do it. Also 2 Festivalauftritte kommen jetzt Ende Juni und dann im Herbst eine Clubtour und jetzt gibt's das, was wir im Gloria gefilmt haben und Terror Twilight ist draußen und das finden wir super, ne? Habe ich nicht recht? Ja, genau. So gentlemen, thank you very much for joining me on a rainy day in Germany. Hey, thank you. We're used to it. Thanks for having us. Rainy days. Sure. This is like Oregon. It is. Ja, Pavement, live kommen jetzt durch den Regen zu euch und das war Tour für heute.